안녕하세요. 오늘은 자녀 양육의 궁극적인 목표는 무엇이고 무엇을 가르쳐야 하나라는 주제로 말씀드리겠습니다. 자녀 양육의 궁극적인 목표. 행복하고 주체적인 성장을 위한 단계별 핵심 가이드. 자녀 양육과 교육은 한 사람의 인생을 설계하는 가장 중요하고 숭고한 여정입니다. 부모의 헌신적인 사랑과 올바른 지도는 아이가 건강하게 성장하여 행복하고 주체적인 삶을 살아갈 수 있는 든든한 토대가 됩니다. 마치 숙련된 항해사가 배를 이끌 듯 부모는 아이의 성장 단계별로 필요한 지혜와 가치를 심어주어 스스로의 힘으로 미래를 개척해 나갈 수 있도록 인도해야 합니다. 그렇다면 자녀 양육의 궁극적인 목표는 무엇이어야 할까요? 그리고 그 목표를 달성하기 위해 성장기별로 부모가 자녀에게 가르쳐야 할 10가지 핵심 내용은 무엇일까요? 지금부터 그 깊이 있는 여정을 함께 떠나보겠습니다. 자녀 양육의 궁극적인 목표. 행복하고 주체적인 삶. 자녀 양육과 교육의 최종 목표는 단순히 좋은 대학에 보내거나 사회적으로 성공시키는 것에 머물러서는 안 됩니다. 진정으로 추구해야 할 궁극적인 목표는 자녀가 스스로의 가치관을 확립하고 세상과 조화롭게 소통하며 어려움 속에서도 긍정적인 마음으로 행복하고 주체적인 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 것입니다. 행복은 외부적인 조건에 의해 좌우되는 것이 아니라 내면의 만족감과 긍정적인 마음가짐에서 비롯됩니다. 주체적인 삶은 타인의 시선이나 사회적 기준에 얽매이지 않고 스스로의 판단과 선택에 따라 자신의 삶을 이끌어가는 능력을 의미합니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 아이의 성장 단계별로 부모의 섬세한 지도와 지원이 필수적입니다. 성장기별 부모가 자녀에게 가르쳐야 할 핵심 내용 10가지. 자녀의 성장기는 신체적, 인지적, 사회적, 정서적으로 급격한 변화를 겪는 중요한 시기입니다. 각 단계별 발달 특성을 이해하고 그에 맞는 핵심 내용을 가르치는 것이 아이의 건강한 성장과 행복한 미래를 위한 중요한 투자입니다. 1. 유아기, 0세에서 6세. 건강한 애착 형성 및 기본 생활 습관. 이 시기는 아이의 정서 발달과 사회성 발달의 기초를 다지는 매우 중요한 시기입니다. 부모와의 안정적인 애착 관계 형성은 아이가 세상을 신뢰하고 긍정적인 자아, 개념을 형성하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 안정적인 애착 관계 형성. 따뜻한 스킨십, 긍정적인 반응, 일관된 양육 태도를 통해 아이에게 안정감을 제공하고 부모와의 신뢰로운 애착 관계를 형성하는 데 집중해야 합니다. 기본적인 생활 습관 형성, 규칙적인 수면, 배변 훈련, 올바른 식습관, 손 씻기 등 건강하고 독립적인 생활을 위한 기본적인 습관을 가르쳐야 합니다. 2. 아동기, 7세에서 12세. 자기 효능감 증진 및 사회성 발달. 이 시기는 아이가 학교라는 새로운 사회에 적응하고 또래 관계를 형성하며 학습 능력을 키워나가는 중요한 시기입니다. 긍정적인 자아, 개념과 자기 효능감을 길러주는 것이 중요합니다. 자기 효능감 및 자존감 향상. 아이의 작은 성취에도 칭찬과 격려를 아끼지 않고 스스로 문제를 해결하고 목표를 달성하는 경험을 통해 자기 효능감을 높여줘야 합니다. 사회성 및 공감 능력 발달. 또래와의 긍정적인 관계 형성을 돕고 타인의 감정을 이해하고 공감하는 능력을 키워줘야 합니다. 규칙 준수, 협동심, 배려심 등을 가르치는 것이 중요합니다. 3. 청소년 전기, 13세에서 15세. 자아 정체성 확립 및 학습 능력 심화. 이 시기는 신체적, 정서적으로 급격한 변화를 겪으며 자신에 대한 고민과 미래에 대한 탐색이 시작되는 중요한 시기입니다. 건강한 자아, 정체성 확립과 자기 주도 학습 능력을 키워주는 것이 중요합니다. 자아, 정체성 확립 지원. 아이가 자신의 흥미, 적성, 가치관을 탐색하고 이해하도록 돕고 다양한 경험을 통해 자신만의 정체성을 확립해 나가도록 지지해야 합니다. 자기 주도 학습 능력 함양. 스스로 학습 목표를 설정하고 계획을 세워 주도적으로 학습하는 능력을 길러줘야 합니다. 학습 방법 코칭, 시간 관리 지도 등이 도움이 될 수 있습니다. 4. 청소년 후기, 16세에서 18세. 진로 탐색 및 책임감 함양. 이 시기는 대학 진학 또는 사회 진출을 앞두고 진로를 구체적으로 탐색하고 준비하는 중요한 시기입니다. 독립적인 성인으로서의 책임감을 키워주는 것이 중요합니다. 진로 탐색 및 준비 지원. 다양한 직업 정보를 제공하고
진로 상담 등을 통해 아이가 자신의 적성과 흥미에 맞는 진로를 탐색하고 준비하도록 지원해야 합니다. 책임감 및 독립심 함양. 자신의 행동에 대한 책임을 지고 스스로 문제를 해결하며 독립적인 삶을 준비하도록 지도해야 합니다. 경제관념 교육, 의사결정 훈련 등이 필요합니다. 5. 성년 초기, 19세 이후 자기 결정 능력 강화 및 사회 적응 지원. 성인이 된 이후에는 스스로의 선택과 결정에 따라 삶을 살아가는 능력을 강화하고 사회 구성원으로서 건강하게 적응할 수 있도록 지원해야 합니다. 자기 결정 능력 강화. 스스로 정보를 탐색하고 분석하여 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕고 자신의 선택에 대한 책임을 지도록 격려해야 합니다. 건강한 사회 적응 지원. 다양한 사회적 관계를 건강하게 유지하고 사회 규범을 준수하며 공동체 의식을 함양하여 사회 구성원으로서 원만하게 적응할 수 있도록 지지해야 합니다. 시대를 초월하는 부모의 역할. 끊임없는 지지와 사랑. 자녀의 성장 단계별로 가르쳐야 할 핵심 내용은 시대와 환경에 따라 변화할 수 있지만 변하지 않는 중요한 부모의 역할은 끊임없는 사랑과 지지를 보내는 것입니다. 아이가 어떤 어려움에 직면하더라도 부모는 든든한 울타리가 되어주고 실패를 통해 배우고 다시 일어설 수 있도록 격려해야 합니다. 긍정적인 상호작용, 공감적인 경청, 무조건적인 사랑은 아이가 건강하고 행복하게 성장하는 데 가장 강력한 동력이 됩니다. 결론적으로 행복한 미래를 향한 동행. 자녀 양육과 교육은 길고 험난한 여정이지만 아이의 행복하고 주체적인 성장을 지향하는 분명한 목표를 가지고 각 성장 단계별로 필요한 핵심 내용을 가르치고 끊임없는 사랑과 지지를 보낸다면 아이는 세상의 어떤 풍파에도 흔들리지 않고 자신의 삶을 아름답게 가꿔 나갈 수 있을 것입니다. 부모의 헌신적인 노력은 아이의 빛나는 미래를 향한 가장 값진 투자입니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움되시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다. Hello. Today, I will talk about the topic of what is the ultimate goal of child rearing and what should we teach. The ultimate goal of child rearing. A step-by-step core guide for happy and independent growth. Child rearing and education is the most important and noble journey that designs a person's life. Parents' dedicated love and proper guidance become a solid foundation for children to grow healthily and live happy and independent lives. Just as a skilled navigator guides a ship, parents should instill the wisdom and values necessary for each stage of their child's growth so that they can pioneer their own future. So, what should be the ultimate goal of child rearing? And what are the 10 core things that parents should teach their children at each stage of growth to achieve that goal? Let's embark on that deep journey together now. The ultimate goal of child rearing. A happy and independent life. The ultimate goal of child rearing and education should not be limited to simply sending them to a good university or making them socially successful. The ultimate goal that we must truly pursue is to help our children establish their own values, communicate in harmony with the world, and live a happy and independent life with a positive mind even in difficult times. Happiness is not determined by external conditions, but comes from inner satisfaction and a positive mindset. An independent life means the ability to lead one's life according to one's own judgment and choices without being bound by the gaze of others or social standards. In order to achieve this goal, detailed guidance and support from parents at each stage of growth are essential. 10 key things parents should teach their children at each growth stage. A child's growth stage is an important period in which they undergo rapid physical, cognitive, social, and emotional changes. Understanding the developmental characteristics of each stage and teaching the appropriate core content is an important investment for the child's healthy growth and happy future. 1. Infancy. 0 to 6 years. Forming healthy attachment and basic lifestyle habits. This period is a very important period in which the foundation of a child's emotional and social development is laid. Forming a stable attachment relationship with parents has a decisive influence on the child's ability to trust the world and form a positive self-concept.
Forming a stable attachment relationship. We should focus on providing a sense of stability to the child through warm skin contact, positive responses, and consistent parenting attitudes, and forming a trustworthy attachment relationship with the parents. Forming basic living habits. We should teach basic habits for a healthy and independent life, such as regular sleep, toilet training, proper eating habits, and hand washing. 2. Childhood. Ages 7 to 12. Promoting self-efficacy and social development. This is an important period for children to adapt to the new society of school, form peer relationships, and develop learning abilities. It is important to foster a positive self-concept and self-efficacy. Promoting self-efficacy and self-esteem, we should not spare praise and encouragement for even the child's small achievements and increase self-efficacy through experiences of solving problems and achieving goals on their own. Developing social and empathetic abilities. We should help children form positive relationships with peers and foster the ability to understand and empathize with others' emotions. It is important to teach rules following, cooperation, and consideration. 3. Early adolescence. 13 to 15 years old. Establishment of self-identity and deepening of learning ability. This is an important period when children experience rapid physical and emotional changes and begin to think about themselves and explore the future. It is important to establish a healthy self-identity and foster self-directed learning ability. Support for establishing self-identity. We need to help children explore and understand their interests, aptitudes, and values and support them to establish their own identity through various experiences. Fostering self-directed learning ability. We need to foster the ability to set their own learning goals and plans and to learn proactively. Coaching on learning methods and time management can be helpful. 4. Late adolescence. 16 to 18 years old. Exploring career paths and fostering a sense of responsibility. This is an important period when children specifically explore and prepare for their career paths before going to college or entering society. It is important to foster a sense of responsibility as an independent adult. Career exploration and preparation support. Provide various career information and support children to explore and prepare for careers that fit their aptitude and interests through career counseling, etc. Fostering responsibility and independence. Guide them to take responsibility for their own actions, solve problems on their own, and prepare for an independent life. Economic education, decision-making training, etc. are necessary. 5. Early adulthood. After age 19. Strengthening self-determination ability and supporting social adaptation. After becoming an adult, support should be provided to strengthen the ability to live life according to their own choices and decisions and to adapt healthily as a member of society. Strengthening self-determination ability. Help them explore and analyze information on their own to make rational decisions and encourage them to take responsibility for their own choices. Supporting healthy social adaptation. Support should be provided to maintain healthy social relationships, comply with social norms, and foster a sense of community so that they can adapt smoothly as a member of society. The timeless role of parents, constant support and love. The core content that should be taught to children at each stage of their growth may change depending on the times and environment, but the important role of parents that does not change is to provide constant love and support. No matter what difficulties a child faces, parents should be a strong fence and encourage them to learn from failure and get back up again. Positive interaction, empathetic listening, and unconditional love are the most powerful driving forces for children to grow up healthy and happy. Conclusion. Accompanying toward a happy future.
Child rearing and education is a long and arduous journey, but if you have a clear goal of pursuing a child's happy and independent growth, teach the core content necessary for each stage of growth, and provide constant love and support, your child will be able to live a beautiful life without being shaken by any storm in the world. A parent's dedicated effort is the most valuable investment toward a child's bright future. Thank you for watching.